Ok, cô chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ xem sơ qua một cái đề. Đầu tiên thì mình sẽ có thời gian các bạn sẽ chuẩn bị cho phần speaking part 1 của mình. Ở đây mình chỉ đi một cái topic về art thôi. Để các bạn xem thử ha. Mình chuẩn bị thử để chuẩn bị trả lời cho cái phần 1 của bài thi nhé. Cô ơi, cái modern art với cả traditional art thì nó là cái gì hả cô? Ừ. Ok, cho các bạn một số ý và một số từ vựng về chủ đề art thì mình sẽ đi sơ chủ đề này trước để các bạn chuẩn bị nha. Ok, để con mở tài liệu. Ok, thì đầu tiên là đối với chủ đề art thì mình sẽ nói với nhau một chút xíu về cái modern art và traditional art. Như vậy đối với cái chủ đề này thì trước tiên để cho các bạn có một số cái từ nhất định á, mình sẽ đi qua một vài từ cơ bản về những cái khía cạnh của cái chủ đề arts. Ví dụ như đầu tiên nói về cái topic art thì mình sẽ nói về các cái artworks và cái techniques, tức là các cái tác phẩm nghệ thuật và các cái kỹ thuật ở trong cái lĩnh vực art. Ví dụ tại vì các bạn sẽ phải sử dụng các cái từ này trong cái phần trả lời chi tiết của mình á. Ví dụ như khi bạn nói, giả sử bạn chọn là mình thích traditional art thì mình cũng phải giải thích tại sao và ví dụ cụ thể của traditional art. Cho nên là mình sẽ dùng những cái từ này. Như vậy một vài từ cơ bản để mình hình dung các cái artworks rất là đơn giản là mình có thể dùng oil painting là tranh sơn dầu ha. Để loại ví dụ nha, mình sẽ xem cái oil painting. Ví dụ như cái tác phẩm mà các bạn thấy nè, Mona Lisa là oil paintings. À, thì đây là một vài cái tác phẩm nổi tiếng, các bạn có thể xem thử trong cái link ha. À, thì để mình nhớ nè, khi mà mình đi cái chủ đề này á thì nó sẽ khó cho các bạn á, chắc chắn nếu mà gặp thì cái khó tại vì thứ nhất là mình không có từ, thứ hai là mình cũng ít có cái liên kết với cả cái chủ đề, cái trải nghiệm thực tế với chủ đề này. Cho nên để có thể giải được đề thì tốt nhất trước tiên là mình tìm hiểu thêm và mình khơi gợi cái cảm hứng cho mình về chủ đề này trước bằng cách mình xem các cái tác phẩm nghệ thuật. Ok, rồi đây là một số cái tranh oil paintings thì có thể là đâu đó các bạn đã từng thấy qua rồi nhưng mà mình chưa có đi sát vào nó thôi. Thứ nhất mình sẽ có thể những cái từ này ha. Cái thứ hai cũng rất là phổ biến ngoài tranh sơn dầu oil paintings thì các bạn có thể sử dụng watercolor là tranh màu nước ha. Watercolor. Ok, mình có thể sử dụng từ như vậy, mình vừa học từ mà mình vừa có thể nhìn hình ảnh luôn. Đó, thì mình sẽ xem ha. Rồi tiếp theo là mình không thể không biết từ sketch, tức là cái vẽ chì, cái đi nét bằng vẽ chì thôi, tức là thường khi các bạn thấy vẽ chân dung á, người ta sẽ đi bằng vẽ chì á. Rồi tiếp theo mình sẽ có portrait, ok, portrait thì là hình chân dung nè, đó một vài từ cơ bản nè. Rồi vẽ tranh thường sẽ là landscape,
Đó, vẽ tranh phong cảnh nè, vẽ tranh portrait. Rồi tiếp theo những cái kỹ thuật cơ bản, ví dụ như là ngoài sketch là vẽ phác họa bằng chì, mình cũng có thể một vài từ như là shading, đi bóng, ví dụ vậy ha. Rồi, và trong nghệ thuật thì thường sẽ có phải vẽ thì phải có cái tỷ lệ, thì mình sẽ có phối cảnh và tỷ lệ, thì các bạn có thể sử dụng perspective hoặc là proportion. Chữ này giống như là task one của mình. Okay. Và các bạn cũng có thể thích một cái tác phẩm nghệ thuật bởi vì cái sự cân bằng về thị giác của nó, thì mình có thể sử dụng những từ như là visual balance. Okay. Đó. Hoặc là mình thích cái nét đi cọ lúc mỏng lúc đậm tùy theo chỗ, mình có thể dùng brush stroke. Okay. Hoặc là từ color palette vì thích đi cái bảng màu hoặc kết cấu màu texture. Đây là một vài cái từ vựng để mình có thể chuẩn bị cho bài của mình ha. Rồi tiếp theo về cái thể loại nghệ thuật thì chúng ta sẽ có cơ bản là traditional art và modern art. Đối với traditional art là các cái tác phẩm nghệ thuật truyền thống, có lấy một cái ví dụ ha. Ví dụ như đối với tranh thì các bạn sẽ có tranh đồng hồ. Mình có đồng hồ folk painting. Okay. Ví dụ các bạn có thể lấy cái tranh folk painting là những cái tác phẩm như là đám cưới chuột. Okay. Đây là tranh đồng hồ, thì các bạn nhìn sơ về, khi mà mình nhìn sơ về cái tác phẩm nghệ thuật truyền thống thì mình xem thử coi về cái màu sắc nè, cái color của cái palette nè, rồi mình coi cái texture, cái cấu trúc của nó, rồi mình coi cái chất liệu giấy mà nó vẽ, ví dụ vậy, materials, rồi mình sử dụng, mình coi cái paper của nó, rồi mình coi cái câu chuyện, quan trọng là cái câu chuyện ở đằng sau cái bức tranh, cái message đó nó được truyền đạt theo cái hình thức thị giác như vậy. Thì đây là cái cảm nhận của mình về cái traditional art, một cái ví dụ. Còn để cho các bạn cảm nhận được modern art thì cũng là kể một cái câu chuyện thông qua hình ảnh, thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn cái modern art, một cái hình thức cụ thể của nó là graffiti. Okay. Thì mình xem một cái audio đi, cái video về graffiti để mình hình dung được. Ok, như vậy thì cái tranh mà các bạn vừa thấy lúc nãy là một cái ví dụ của à, modern art, thì cũng là kể một cái câu chuyện, nhưng mà kể bằng graffiti, tức là nghệ thuật vẽ tranh đường phố. Đó, các bạn thể hiện những cái hình như vậy ha, ví dụ ha. Đó. Thì cũng sử dụng các cái hiệu ứng hình ảnh nè, rồi nhưng mà thay vì là ví dụ như là các cái tác phẩm như là tranh đồng hồ, các bạn tìm thấy nó ở những cái nơi truyền thống, thì cái graffiti này nó thường ở những cái khu vực đường phố hiện đại nè, ở public places nè, rồi nó kể những cái câu chuyện bằng cả hình và chữ nè, ví dụ vậy. Thì là một số cái yếu tố để các bạn hiểu thế nào là cảm nhận thế nào là truyền thống và nghệ thuật truyền thống và hiện đại, và mình hình thành cái quan điểm của mình là mình thích cái thể loại nào và tại sao.
Thì ngoài ra thì cũng có thể sử dụng ở trong cái modern art mình cũng có thể modern art và traditional art, các bạn cũng có thể nói sâu hơn một xíu vô cái chỗ abstract art và realistic art. Ví dụ như abstract art thì ví dụ trường phái nghệ thuật trừu tượng là những cái tranh của Picasso. Còn realistic art thì mình cũng có tác phẩm như cô gái bên hoa huệ, các bạn của Việt Nam mình là có cái tranh đó đó. Đó là thể hiện những cái hình ảnh đó trong đời sống hiện thực của mình đó. Và nếu không thích nói tranh, các bạn có thể sử dụng nói cái sculpture, cái tác phẩm điêu khắc cũng là một hình thức nghệ thuật, một cái từ cho mình để bạn bỏ vào. Thì ở đây nếu mà các bạn dùng graffiti thì nó sẽ dùng đến cái từ mural, là tranh mà mình vẽ trên tường ha, cái thể loại như vậy. Đây là một vài cái sau khi các cái thể loại thể loại nghệ thuật thì đến cái tác phẩm nghệ thuật rồi, thì ở đây rất là quan trọng cái nơi mà mình sẽ xem các cái tác phẩm nghệ thuật. Thì nó một cái số từ như ví dụ như là các bạn sẽ có art gallery, rồi các bạn có xem tại các exhibition, tại cái cultural festival, cái art workshop. Ok, ví dụ vậy. Rồi, ở cái phần này thì từ này nó cũng không khó lắm, có cái phần là những cái tính từ để mình miêu tả nè. Thì nhắc tới nghệ thuật thì không thể nào là không nhắc tới các cái tính từ để diễn tả cái cảm xúc của mình khi mà xem các tác phẩm nghệ thuật. Thì trước tiên thì mình cũng có thể dùng những cái từ như là nó rất là biểu cảm, nó tức là nó có nhiều khơi gợi nhiều cảm xúc, expressive, rồi nó có tính trừu biểu tượng, một cái symbolic, tức là một cái tranh đó nó thể hiện một cái ý tưởng nào đó. Và không thể không biết từ aesthetic, tức là cái tranh có tính thẩm mỹ đẹp về cái visuals, cái nhìn của mình. Rồi mình có những cái từ nó rất là đẹp, thu hút về mặt thị giác như là visual appealing, và nó cũng sau khi có thu hút về mặt thị giác thì nó cũng khơi gợi nhiều cái suy nghĩ cho mình, thì nó là thought provoking. Và chữ inspirational cũng rất là hay để dùng cho các cái tác phẩm nghệ thuật. Okay. Và có một cái từ mình có thể dùng đó là những cái bức tranh nó có gợi hình ảnh nó rất mạnh mẽ về xúc cảm, để có thể dùng là emotionally powerful. Okay. Một vài từ thì ở đây là cái động từ này thì không có quan trọng cái chỗ này nè. Cái ý kiến của các bạn á, để trả lời được cho cái bài này thì nó sẽ đi có nhiều ý kiến về cái tác phẩm nghệ thuật, thì cái này các bạn có thể lưu lại ha. Tí nữa mình có thể dùng để chuẩn bị cho cái bài của mình. Đó, ví dụ như là mình thích, tại sao mình thích cái tác phẩm nghệ thuật truyền thống? Tại vì nó thể hiện được cái di sản văn hóa chẳng hạn. It reflects cultural heritage. Ví dụ vậy, một ý ha. Rồi không những như vậy mà nó còn có một cái câu chuyện sâu xa bên dưới cái mỗi bức tranh. It has a deep message behind it. Rồi. Và mình cũng thích, ví dụ như mình xem cái graffiti, mình thấy mấy cái bạn trẻ làm việc rất là kỷ lục và rất là miệt mài. Ví dụ mình thấy graffiti nhìn như vậy thôi nhưng mà rất là nhiều cái sự kiên nhẫn, thì it requires a lot of skill and patience chẳng hạn. Nhờ và cái nào ví dụ như mà biết từ thì mình sẽ dùng những cái đơn giản thôi, ví dụ như là xem tranh thì một cái nó nằm trong một cái topic về hobby mà, cho nên thế nào nó cũng phải có tính relax, nó giúp cho mình relax với lại get inspired, giúp cho mình thư giãn và giúp cho mình khơi gợi được cảm hứng nha, hoặc là nó chạm đến cảm xúc của mình. It speaks to me emotionally. Một vài cái ý tưởng như vậy để mình chuẩn bị cho cái phần chủ đề art của mình. Okay. Em có hỏi thêm gì không? Dạ em thưa cô em hiểu rồi ạ. Ok. Thì cô cũng cố tình để cái chủ đề này á, tại vì nếu như mà để cho các bạn vào phòng thi mới gặp á thì là quá tội nghiệp các bạn, lúc đó chắc là cũng đứng hình mất mấy giây. Cho nên là thôi Vâng thà ạ, là vâng. thôi thì thà gặp nó ở nhà để mình được chuẩn bị xíu xíu. Ok. Rồi, vậy các bạn chuẩn bị phần 1 nha.
Okay, are you ready to answer for this question? Yeah, I'm ready. Okay, so Lynn first, okay? Okay, this is part one of the IELTS speaking test. So you are given with certain numbers of questions, and please provide your ideas on what the question is about. So the first question is gonna be, do you like art? Yes, I really enjoy art. Mm-hmm. It feels relaxing and it's a great way to express emotions without saying it or writing it. Hmm. All right. So do you like modern art or traditional art? I prefer traditional art more because I love the skill and the detail in realistic paintings. Modern art sometimes makes me feel, sometimes I feel like it's too abstract Mm, and I couldn't understand it. all right. So have you ever visited an art gallery? No, I haven't, because the art gallery and museum are too far from my locations. Mm, However, I would like to visit it one day to to watch and to see the real painting. mm, all right. Okay. And then, do you think it would be interesting for you to be an artist? It would be interesting, but for me, it can be quite difficult. I would enjoy painting as a hobby. Uh, I'm not patient enough to be a professional artist. Mm. All right. Thank you, Lynn. Um, okay, let's Yoon do it tonight. I will give the comment on it. Okay. Hello, Yoon. Are Yes. you ready? Yes, Okay, let's start with the first question. Do you like modern art or traditional art? I prefer traditional art, especially the Wolf's paintings, because they reflect Vietnamese cultural heritage. Mm, These paintings are usually made on raw paper with natural color, mm, which give them a very warm and rustic feeling. mm. Um, they often tell simple but meaningful Meaningful. story Mm, about daily life, family, and traditional values. mm. When I look at them, I feel more connected to my culture and history. All right. Okay, good. So, have you ever visited any art gallery? Yes, I have. I really enjoy visiting the Vietnam Fine Arts Museum in Mm, Hanoi mm, because it had many traditional painting and folk artworks. When I walk around the museum, I can see the cultural heritage reflect in each piece, uh, mm, which is very inspiring. It always gives me a peaceful and meaningful experience. mm. Okay, good. And do you think that it would be interesting for you to be an artist? Um, yes, I think it would be quite interesting. Mm, Being artist require a lot of skill and patience, but it also allows you to send deep messages through your work. I think creating art will help me express my feelings more clearly, even though it's challenging. It seems like a meaningful and inspiring job. Mm, okay.
Okay, so first of all, about the approach. So basically, we're gonna have to give the direct answer and also need to give instant response for part one of the test. So yeah, you can try with um, the formula of just three ideas. The first one gonna be the direct answer. Second one gonna be the explanation, reason, and the last one gonna be an example. Mm, so that's gonna be something like, for example, a direct answer. So for direct answer, like you like modern art or traditional art, so it would be I'd say that I prefer. Okay, I'd say I prefer traditional art. For example, modern art. The second sentence would be explanation. So why you like traditional art because you feel like traditional pieces. Okay, we try paraphrase over here. We don't use the word modern art several times. So I feel traditional pieces, okay, or I feel traditional artworks, okay, usually have deeper cultural value and tell meaningful story. And then you're gonna give an example, okay. So an example of a traditional piece of art, it would be an oil painting or a color painting or acrylic painting. About what? About maybe the ancient temples or historical figures. Okay, so here is a good word. We have historical figures. So for modern, for the traditional art, um, then you like it because it's really fascinates you. It's make you surprised and happy, and also it can reflect the history of the whole community. Okay, so this is some of the idea that you can go to. We basically just need three sentences for around 15 to 20 seconds to complete one questions in part one of the test because you are given around 10 to 12. So that is the first one, how it look like. You also can improve it a little bit. For example, you can even partially agree. So you can say, yeah, I appreciate both of them for different reason. Then you will have a lot of space to provide your reason for traditional art and some other reason for modern art. For example, you can say that, okay, traditional art fascinates me. Why? Because it's capture the heritage, the values, the craftsmanship. Craftsmanship means the skills, okay, of the artist. So, talk about traditional art. We use word like heritage, values, and craftsmanship for, and the word culture. Okay, and we can use the word culture over here. For modern art, it's appeal to you. It's fascinates me. It's appeal to me because it's really thought provoking. Okay, and it also, yeah, instead of saying that you could not understand it, you can say, yeah, it's provide or it's thought provoking and very challenging for you to interpret the reality providing in the painting. Okay, so for you, it's gonna be hard to choose, right? Okay, sometimes use lightly towards, maybe use lightly toward the traditional art because you feel more crowded and meaningful to you. Okay, so this is another approach. Okay, one is around 6.5 and this one is more than 6.5 because you have a lot of space to talk. Okay, here we're gonna move on to another one about do you like art? So basically here we have the symbol one, the symbol answer could help you with around 6 to 6.5. You're gonna give the direct answer of yes, no question. For that, you're gonna start with yes, I do. Yes, absolutely. Okay, and then move on to yeah, yes, I do. I've always enjoy art. You present perfect right here. For even the simple word like enjoy would help you to improve your score.
And then the next one is we can use it help me to, it allow me to. It's very simple sentence structure. Okay. So you use a lot of idea, a lot of vocabulary right here. So talking about art, it help you to express the emotions and idea. Definitely express emotions and idea that words can always communicate. Okay, now give a little more details about it. It's help you like, especially when you feel stressed. Okay, when you feel stressed, you look at the watercolor landscape. Okay, or or portrait sketches, and you feel calm and inspired. Okay, that, another approach right here. We're gonna go with the question's gonna be. You can say yes, I genuinely do. Okay, so you can use art allow me to slow down and reflect in the fast-paced world. Okay, maybe you're gonna provide a lot of artwork right here for vocabulary added, like it's a painting, it's gonna be a painting, a sculpture, digital art. Okay, and why it's help you to slow down and reflect because you could actually see how the artist express their emotions and idea that words alone can communicate. Okay, it's a really quiet but powerful form of communication. All right, now move on to the next questions. We're gonna have you ever visited an art gallery? Yeah, simply speaking, you're gonna say yes or no. Okay, yes, I visited few art gallery, and then say no, I have no time for it. Okay, and if you say yes, you give more details about it. So you usually travel to the art gallery. Why? Because you want to learn about the country culture through artwork, for example. Okay, and give a little more of the world. How can you learn the country culture through artwork? How? Okay, because you can look at a lot of display realistic oil painting and ceramic sculpture, for example. Another way you can actually provide, because actually this is an information. It's need you to provide more information for the question. So if you say yes, provide where, when, how, why, who. Okay, to give more information to the examiner. So you can say that you usually visit the Ho Chi Minh City Fine Arts Museum, which is housed in a beautiful colonial era building. It's a mix of contemporary pieces and historical works that give you a deeper appreciation for Vietnamese art. Okay? And don't forget to say that you're mesmerizing. You spend a lot of time observing the details of the story behind each painting. Okay. And the last one, want to become artist or not? Yeah, to be artist, to be honest, that no one wants to become artist. Why? Because it's require a lot of time, dedication. So yeah, a lot of people think that they, it does not suit them. Okay. And now one of the thing to explain is that maybe you don't have natural talent, especially for drawing or painting. Okay, either of them. And what else? Give an example.
Even you try to sketch something simple, the proportion and the shading techniques turn out quite messy. This is an example. Okay. And then for another approach, you could say, yeah, it would certainly be interesting, but you're not sure that you'll try in that profession. Try means you progress, you develop your career. This is called thrive. Being an artist requires a unique combination of creativity, perseverance, and emotional sensitivity. So perseverance mean what? Perseverance mean that even though you encounter something very difficult, okay, you try to do it and you do not give up. Okay, you try to do the hard thing for a long time in order to achieve your goal. That is called perseverance. Uh, okay. I admire people who can translate abstract thought into visual form. Okay, so abstract thoughts into visual forms. All right. So that is another way for you to look at and some of the ID and vocabulary so that you can improve your own answer. Um, I hope that you can add more topic related vocabulary into your own answer, Lynn. Your answer is quite easy. You could try to improve it a little more, but Jung answer quite what would say? I think it's quality. It has a quality content. Yeah, you just have to improve your pronunciation and that's it. Okay, we have to move on to part two. For part two, you're gonna have a piece of a cue card. That's gonna be describe a place with a lot of tree that you would like to visit. So usually we're gonna start with the national park, like Cúc Phương National Park or Nam Cát Tiên National Park. So we have to describe what park is it, where is it, how you know about it, and why you wanna go there. Okay, and there's something for us to look at before we move on to part two. Okay, we're gonna have some of the vocabulary. What's the full types of green places? So yeah, you can talk about the forest, the rainforest, or the national park, even botanical garden, or natural reserve. Okay, yeah, I don't think so. You will choose to talk about the oasis in the desert. So never mind. Okay. So it's easy way for you to talk about the forest or maybe the national park. Okay. And what else? We're gonna have some of the word that we must know. Okay. Especially about to describe the landscape and the nature feature. For example, we have to talk about what are there in the tree in the forest. So we talk about dense tree, tall trees, greenery, okay, lush vegetation, lush vegetation, okay, and yeah, a lot of stream, okay, crystal clear stream. What else? Natural waterfall. Hey, what else we can find in the forest? We're gonna have a peaceful lake. Of course, after the vegetation is gonna be the animal. So make sure that you mention you like it. You like to visit a place which is full of wild habitat.
and it's a correct ecosystem and and help you to learn more about biodiversity. Okay, you will be mesmerized by a breathtaking views or panoramic scenery. Okay, and then some of the adjectives you can use over here, including the word tranquil, refreshing, relax, relaxing, calming, picturesque, stunning. Okay, yeah, and then it's gonna be natural. Okay, natural. Be careful with the pronunciation. Natural. And then the word, beautiful word, pristine. Okay. And activity you can do in the park or in the forest. It's gonna be take a walk. Take a walk. Okay, take a walk. Go hiking. Go trekking. Camp overnight. Cook outdoor. Okay. Mm, watch birds. Why not? Observe wildlife. Take photo. Capture scenic views. This is beautiful one. Explore the forest trails. Okay, explore the forest trails. Okay, why you want to visit place full of trees? Yeah, definitely you want to escape from the noise of city, or maybe you want to disconnect from the technology and social media. To reduce stress and recharging energy gonna be another reason. And then somehow it's just simply for you to reconnect with nature and find your inner peace. Maybe you just simply want to spend quality time with your family or close friend to create memorable experiences. Or you might feel inspired and more positive whenever you visit a place with full of tree. I hope you find some of the reason to explain. Okay. So back then we have some time to prepare for it before we start. Before we start, to, to see how you deal with this skill card. You have some time to look at it. Any question, let me know, okay? Dạ không Dạ có. không ạ. Em nghĩ đề này chắc là nó sẽ dễ ăn. All right.
Okay, are you ready now for the cue card? Yes. Okay. You first, right? You ready, right? Yes, I try. Okay. 1, 2, 3, let's go. Um, a place with a lot of trees that I really want to visit again is Cúc Phương National Park. It's a whole tropical forest in Ninh Mumbai and is famous for its dense vegetation. Uh, vegetation. Uh, the forest is full of tall ancient trees. Some of them are hundreds or even thousands of years old, and uh, their canopies create a cool wind safe everywhere. Uh, the park also has many rare plants, spice. Uh, Cô ơi, có mấy từ em chưa nghĩ ra cô ạ. You just do it because this is a test. We cannot say like that. Just go on. Just Ờ, continue, okay? ờ. When you walk inside, it feel like entering a completely different world. I first learned about this place when I partic- participate in a scientific writing project about wildlife protection for the Wildlife Conservation Society of Wildlife Conservation Conservation Society. Uh, as part of the project, I done a field trip to Cúc Phương, and it became one of the most memorable experience I have. Uh, besides exploring the forest and learning about its rich plant diversity, I also visited the wildlife rescue center. I saw dangerous animals like penguins, slow wrist, and rare turtle that have been saved from illegal hunting and trafficking. Um, I want to I want to go back to Cúc Phương because the forest is incredible, in the incred, incredibly peaceful and full of life. The fresh air, the sound of birds, and the huge tree make me feel calm and connect to nature. Uh, Visiting the park again will also remind me of the importance of conservation and protect part wildlife and the ecosystem they live in. Thôi em không tự tin về cái bài này lắm. All right, Vậy you may need more time to prepare for it. ờ, Okay. Okay. Lynn, can you give it a try? Okay, sure.
Okay, one, two, three, let's go. There are many places with a lot of trees that I have visited, but there is one place that I come to mostly every weekend. It is Thanh Park. It's a really beautiful park with thousands of big trees. It's located just a few minutes from my house in Hanoi, specifically in Thanh Xuân district. So it's very convenient for me whenever I have free time. What I love most is that it has a huge tranquil lake right in the middle, surrounded by tall green trees. There are also lots of bench where people can sit and relax. The air is always fresh and cool, especially in the early morning or evening when many people come to walk, jog, or do exercises. At night, the view is absolutely breathtaking because you can see the skyscrapers all lit up, reflecting on the lake, which makes it feel so peaceful and magical. I know about this park because I often go there to read books or just to clear my mind after a long day. That is exactly why I would love to visiting it. It helps me feel calm and refreshed, and I can stay away from the noisy of the cities. Hmm. All right. A few grammar mistake like stay away from a noise. Away from the noise of a city, or stay away from the noisy city. And I would like to visit it again. Not I would like to visiting it again. Somehow you slow down, okay, try to control the ideas and thoughts for this topic, and I think it would be a proper strategy to deal with the heart's situation. But somehow if you reduce your speed, then you will also reduce the amount of information you provide to the examiner. So yeah, it would affect your task achievement score. But yeah, I think it's okay. Um, you just need more time, okay, to prepare for it. I hope you can add more vocabulary range. Okay, we're gonna discuss some of the questions in part three, following up question about parks and nature. Basically, we don't have time to prepare for it. Okay, just tell me what you think. So let's go with the first part. Natural views better than city views. What do you think? Do you think that natural view is better than city view? Uh, I I prefer city view more than nature views. You need to give a further explanation, reason why, example, supporting details. You can just simply give direct answer here. This is part three of the test. Cô ơi, em chưa nghĩ ra nhưng mà em nghĩ là chắc em thích mấy cái tòa, ý là em hiện tại em chỉ nghĩ ra là do em thích mấy cái, kiểu, mấy cái, hình ảnh của những cái tòa nhà cao tầng hơn thôi, em chưa nghĩ ra là, kiểu, cụ thể là như nào. All right, no problem. Take your time. And then what do you think? Are you into natural views or city views? Personally, I am into the natural view Mm, because whenever I look to the city views, my eye feels some kind hurt because they are because of the light
the light pollutions, đúng không cô? Light pollution là ô nhiễm ánh sáng đúng không? Mhm. I have never heard about it before. Ờ, vâng, đại khái là vậy. Em xin phép trả lời tiếp. Mm. I like looking at the green things such as leaf or trees because it makes me feel calm. All right. Okay, so here basically you can give a balanced idea if you actually not into nature or artificial scene. So um, okay, you can say that natural views evoke the sense of okay, evoke a sense of calm, openness, emotional clarity. Okay, you can just remember the word calm. Okay, a sense of calm. So that's mean you instead of saying you feel calm when you look at natural views, you can say natural view tend to evoke a sense of calm. And however, cityscapes, okay, cityscape actually very catchy, very impressive, because it's an art effect. Yeah, sorry, because it's artificial. It's made by human. It's very impressive, beautiful, magnificent. But however, is give us the sense of overwhelming. We don't feel really. Um, we don't feel light and happy when we look at a lot of skyscraper and concrete in a city. But that's what I mean. Okay. Anyway, it's up to you. But some people like the look of the city life because they like the abundance. They like the wealth, and also they really into artificial things that they make things made by human. So yeah, it's up to you. How about a question about do you old people need some nature? Do you think that old people need some nature? Um, you can say, uh, for me, okay. Mm, uh, I believe that nature is a part of it, indispensable part of us, because we evolve from mammals, right? We evolve from yeah, that's our ancestor. So basically, we was nurtured by natural things, so we are inclined to um, go back to our nature. And I think that the motherly earth s- somehow can provide a lot of way for us to be healed. And I think that being close to nature would be one of the best way for would be one of the best form of therapy, especially for your mental health and even for your physical health. So yeah, for me, definitely people need nature. What do you think, Lynn? Well, definitely we all need nature because I feel like when we connect to the future, we will remember uh, the start of Earth, Mm, all right. like Mm, our originality. Yeah, mm, all human came from natural. mm. All right, I got you. And you, do you have any idea for it? Cô ơi, em cũng không nghĩ ra, em thấy nó cứ thế nào mấy câu hỏi ở đây. All right. Teacher, I have Mm, question. mm, What is hardwired mean? mm, Are people hardwired to protect the environment? What does it mean? mm. Hardwired. Hardwired mean that is inborn. Inborn.
That means you're born with it, simply speaking. Bẩm sinh à? Yeah. Um, we're not sure where. Okay, let me try. Here they try to provide something with technology. So, for example, okay, is it, yeah, you can say inborn, or you can say it's a particular way to behave. For example, baby are hardwired to pay attention to anything that is fast moving, brightly color, or loud. So yeah, this is our nature. Okay, we naturally, instead of saying hardwire, you can say we naturally pay attention to anything, right? So instead of the word hardwired, you can use the word naturally. Okay, and then we have hardwired. Hardwired. Mm-hmm. Hardwired. Okay, for example, are people hardwired to protect the environment? So that means, are people naturally want to protect the environment? Are they willing to protect the environment? Okay, so is it protecting the environment is a part of human? And the question can be better phrased that way. Okay, so we can have some of the idea over here. You can say that we are hardwired for survival and convenience. Okay. So of course, nowadays in the 21st century, with the increasing awareness about environment, it's hard for people who have no idea about protecting the environment. And also, it is now with a lot of campaigns, right, about environmental protections. It's give people not only the idea, but the initials and the motive to act quickly on the very urgent issues of the earth. So yeah, for me, definitely people are hardwired to protect the environment. What do you think? I don't think so. Mm-hmm. Well, when people grow up, they will have the awareness to protect environment. They will have the environmental awareness to protect the nature. So Hira, join me in closing. I think from the start, people don't know much about nature. So when they grow up, they go to school, they learn about uh, the environment. They will have the environmental awareness, and they they will know it's essential to provide protect it. All right. Yeah. People thoughts are vary, and people have their own preference. So your idea and other people idea doesn't matter. You can just try to make it logic, okay, to persuade other people. And yeah, this is how the one of the tests, but it is just a part of the test, because in part one we supposed to get around six or eight question more, and maybe you're gonna get more for part three. But I hope to give you a quick look at how the podcast of this quarter look like. I hope you enjoyed the lesson. Thank you for joining with me today. See you tomorrow. Thế chiều mai lúc 2 giờ đúng không cô? Đúng rồi em. Dạ vâng ạ. Em chào cô. Yeah. Yeah. Ok. Cô ơi, cô Chào các bạn ha. Gì vậy cô em? cô ơi, em muốn hỏi một chút là cái câu số 1 ấy, Ừ. tại vì em thấy là nó có hai cái, nhưng mà ví dụ cái pleasure views
Thì ý là nếu mà mình triển khai theo cái hướng đấy thì cái đấy nó khá là, ý là dạ khá là dễ hơn, tại vì kiểu cảm giác là cái mà em thích, em thấy em thích nhưng mà em cũng không lý giải được tại sao thế. Ừ. Cái city view thì có vẻ như là nó không không ok bằng, thì cô có thể hướng dẫn em nếu mà trong trường hợp mà nếu mà mình triển khai theo hướng kiểu city view thì mình nên nói thế nào. Em thấy thường em đọc câu trả lời của cô em thấy nó, ý là kiểu nó kiểu cái city view nó sẽ hơi thiên hướng là kiểu ừm, gọi là thiên hướng tiêu cực hơn so với cái lateral views. Thì ví dụ nếu triển khai thì mình nên triển khai theo kiểu như thế nào? Tại vì ở đây là người ta hỏi natural view có better không, mình say yes, có nghĩa là natural view đang lớn hơn city view. Thì khi natural view lớn hơn city view, lúc em đưa ý ra thì cái ý của natural view nó phải mạnh hơn cái ý này phải là ý positive và ý này phải là ý negative thì nó mới Ôi, balance cái idea. Thì nếu như trong trường hợp em nói ngược lại là city view lớn hơn và negative view bé hơn, thì trong trường hợp này em sẽ đưa cái benefit của city view nhiều hơn. Benefit của city view có nghĩa là một số cái, ví dụ như cô nãy cái human cái personal preferences, chủ yếu là mình sẽ nói cái personal preferences có nghĩa là cái sở thích của cá nhân con người thì không có đúng sai. Okay. Rồi. Thì đầu tiên CTVM có thể nói là do cái preference của những cái người đó, họ incline to, tức là họ có cái xu hướng thích những cái artificial things, họ thích những cái thứ do con người tạo ra. Ví dụ đơn giản lắm, em sẽ thấy là cùng đi qua bắc từ bên này qua bên kia của dòng sông, nếu mà em thích cái natural view á, thì có những cái hẻm, có những cái bệ, tức là từ đây qua bên kia em có thể lội xuống dưới nước đúng không, để em băng qua sông, thì nó là natural tại vì nó không có cây cầu. Nhưng mà có nhiều người người ta không thích lội qua sông, nhiều người thì thấy thích lội qua, thấy bỉnh, gọi như là lội dưới nước bị bõm, người ta thích như vậy. Nhưng mà anyway có nhiều người người ta không thích, ta thấy vậy là dơ lắm, cho nên là ví dụ như cái river thì người ta muốn có một cái con người phải build một cái bridge, một cái cây cầu để người ta đi lên trên cho nó sạch sẽ và gọn gàng. Thì lấy một cái ví dụ như vậy để em hình dung được cái reference của con người nó là như vậy. Có nhiều người ta thích những cái artificial things do con người tạo ra. Đó thì có thể đó là một ý. Ý thứ hai, city views nó cũng sẽ có cái ý rất là mạnh so với natural view về cái tính cleanliness, tức là cái sự sạch sẽ. Đó, con người có tạo ra có cái discipline, có quy củ và có cái plan. Khi mà tạo ra một cái infrastructure thì nó phải có plan, nó phải có outline, thì như vậy thì nó sẽ có quy củ, nó có kỷ luật hơn, và người ta thích những cái điều đó của cái city view, tức là cái sự sạch sẽ vệ sinh và cái tính quy củ. Hoặc là nó có gọi là có planning á, nó có plan đầy đủ, người ta thích, có nhiều người ta thích như vậy. City view cái nữa thì so với city view thì thật ra city view nó phải mạnh hơn cái natural views nhiều, tại vì nó có quá là nhiều thứ magnificent và stunning. Có nghĩa là em cứ tưởng tượng giữa một cái nếu mà lấy ví dụ thì sẽ lấy ví dụ của Dubai á, ngay cả trên một cái sa mạc mà họ xây một cái thành phố đẹp và tráng lệ như vậy thì không ai không thích cái city view ở Dubai, mà không ai lại thích cái sa mạc trước đây của cái vùng đất đó. Thì nó có rất là nhiều ý để mình có thể nói city view nó tốt. Và mình cho ví dụ như vậy. Nó cũng còn nhiều ý lắm nhưng mà anyway cô cũng gợi ý sơ sơ. Ôi, có nghĩa là em hiểu nó là, ý là có phải là khung cảnh tự nhiên với cả khung cảnh kiểu đô thị không cô? Đúng rồi, city view với lại natural view là vậy mà. Tại vì em nghĩ là khung cảnh, em chỉ nghĩ là do ví dụ như là mình nhìn thì mình sẽ thấy một cái nó sẽ quá là đông đúc, kiểu Không em, cái này là city view thì em phải không có không, tức là cái opinion nó sẽ vary, cái fact thì nó sẽ đương nhiên, có nghĩa là giống như em lấy cùng một việc á, mà nó ra hai cái fact, ví dụ như nãy cô nói cái chuyện cây cầu á, thì một cũng là hình thức là một cây cầu, trong cái city view thì cái hình của cây cầu như thế nào, trong cái natural view thì cái hình của cây cầu như thế nào, cái đó là fact. Còn cái cảm nhận, cái opinion của cá nhân trên cái đó thì nó sẽ khác nhau, nó không có đúng hoặc sai và không có giống nhau.
Cho nên em thích hay không thích cái nào thì nói chung câu trả lời này em muốn trả lời sao cũng được hết đó. Tại vì opinion mà, nó là câu opinion. Nó không phải là câu để về tường thuật sự thật như là cái task one trong writing. Task one trong writing là cái tường thuật fact thì lúc đó nó phải chính xác, precise. Còn những cái thuộc về opinion thì em ý kiến nào cũng được hết đó, miễn sao mà em support nó logic và hợp lý thôi. Em cảm ơn cô ạ. Muốn nói gì cũng được hết đó em, opinion mà. Nhưng mà anyway thì làm sao mà đúng là ý những ý sao nó đúng là support đúng, chứ không phải ở trên mình nói là mình thích xong rồi xuống dưới cái mình nói lung tung lên hết là không được. Nói chung là cái bài của mình nó có tính, nó có cái fluency với lại cohesion là cái điểm đầu tiên, cho nên là mình cứ làm cho mọi thứ từng tuần tự. Câu 1 là em trả lời direct answer. Thí dụ như người ta hỏi natural view tốt hơn hay city view tốt hơn thì em trả lời đầu tiên là natural view tốt hơn, hoặc là city view tốt hơn, hoặc là balance thì cái nào cũng được. Rồi xong sau đó thì nếu em chọn natural view nhiều hơn thì em cứ đưa mấy cái benefit của natural view. Rồi nếu mà muốn đưa cái counter argument thì đưa 2 cái natural view benefit, một cái city view drawback là ok. Tức là số benefit nó phải lớn hơn số bên kia, số benefit nó phải lớn. Và cái city view thì thay vì nói benefit thì em nói cái negative của nó. Em hình dung được ý cô nói không? Em hiểu rồi cô ạ. Tại vì vừa nãy em chọn CTV nhưng em thấy nó, em ý là em thấy nó chưa có cái ý là lúc hôm lại cô gợi ý em thì em thấy em mới có thêm ý, chứ còn lúc đầu em nghĩ em thích nhưng mà em cũng chẳng nghĩ là, em thấy em nếu mà theo kiểu mắt nhìn của mình thì một cái giống kiểu ô nhiễm xong rồi đông đúc hơn, và một cái thì kiểu kiểu fresh hơn cái còn như lại, nên là em thấy nó tại vì cũng nói thật với em là cái năng lực hình thành trong lúc mình nhận xét một cái đề á, tại cùng một cái đề á, năng lực của mỗi bạn á, sẽ khác nhau. Thì cái năng lực của em không phải là do em mà là do cái quá trình học tập và chuẩn bị của em. Cô lấy ví dụ đơn giản, khi mà các bạn học IELTS thì nếu như mà các bạn chỉ chăm chú đi vào cái lúc luyện thi thôi á, thì nó sẽ mất một cái khoảng thời gian các bạn học chuẩn bị trước đó, nó rất là phí. Ví dụ như bạn nào mà học đúng á, thì các bạn sẽ học từ từ lên. Thì cô lấy ví dụ cùng một cái chủ đề về houses and building, tức là chủ đề về nhà ở và cái nơi chốn á, thì những cái bạn nào mà đã học và đọc qua những cái bài rất là sáng tạo, ví dụ như người ta có thể liệt kê được 7 cái loại nhà mà người bình thường thường không tìm thấy ở trong đó. Ví dụ như là thí dụ như mình hay ở trong houses, flat, apartment, khi mà mình liệt kê cái chuỗi từ đó, thì những cái houses nó chỉ có có cái gì, có cái houses, có apartment đó, có cái kiểu thôi. Nhưng mà nếu những cái người nào có học sáng tạo á, thì có thể thì họ sẽ có những cái ý tưởng mới nữa. Tại vì có những cái loại nhà khác nữa, ví dụ như là see-through house, những cái nhà mà nó trong suốt. Rồi mình có tree house, nhà cây nè, nhà trên cây nè. Rồi mình có boat house nè. Rồi mình còn thậm chí có một cái loại nữa là 1 meter square house. Trên thế giới này có một loại nhà nữa mà cái nhà nó chỉ có 1 mét vuông thôi. Thì cô lấy một cái ví dụ đơn giản vậy để em hình dung tất cả những cái ideas và opinion mà em có là không phải là đến từ em, mà là đến từ cái quá trình mà em học á, nó sẽ đi ảnh hưởng đến cái opinion của em, kiến thức nó ảnh hưởng đến opinion của em. Cho nên thí dụ như nếu mà em đọc vô đề em cảm nhận như vậy thì em cứ trả lời như vậy thôi, cái trả lời cái ý của em thôi, không có vấn đề gì hết, em đừng có quá lo là nó đúng hay sai. dạ vâng, em hiểu rồi cô ạ. Ok. Okay, see you tomorrow. Bye bye.